Assalamu alaikum সবাইকে. Welcome to another episode of the morning after. Australia's finally on the board. They're not number 10 in the points table anymore. Bangladesh has one more team that they need to go over because it does seem like Australia will not be finishing last on that points table. Rakimul Haq, my guy, here with me as always. Yo, first thing first, let's discuss who played Michael Clarke. Michael Clarke, for anyone who doesn't know, ম্যাচের আগের দিন comes to the press in the morning, Australian morning, and basically says he's heard from somewhere যে Pat Cummins খেলবে না. Toss time rolls around. Pat Cummins is obviously at the toss. So yeah, who's played Michael Clarke here? মাইকেল ক্লার্ককে ইনফরমেশনটা দেওয়া হয়েছে প্যাট কামিন্সকে ইনডাইরেক্টলি একটু ভয় দেখানোর জন্য। এন্ড কাজ হয়ে গেছে, কামিন্স ভয় পেয়ে গেছে, জ্যাম্পাকেও ভয় দেখাই দিচ্ছে কামিন্স, এন্ড কাজ হয়ে গেছে এন্ড অফ দ্য ডে। বাট নো, সিরিয়াসলি, লাইক অল দ্যাট অ্যাসাইড, আজকে খেলা নিয়ে আমরা কি বলবো? মানে you go from 156 for one and then within a period of 53 runs you lose 9 wickets. এটার কি ব্যাখ্যা দিব? And Shanaka হচ্ছে has ইনজুর্ড। been all of a sudden injured. Yeah, a lot of suspicious activities going around. আমরা কিন্তু একটা জিনিস বলছিলাম যে বাংলাদেশের কোন প্লেয়ারকে ইনজুরি দেখায় দিয়ে অন্য কারো তামিম ইকবালকে নিয়ে আসা যায় নাকি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্য অন্য টিমে এখন, আই মিন অ্যাটলিস্ট একটা টিমে এখন এরকম সিচুয়েশন। চামিকা কারুনারত্নে স্ট্রেইট ইন। সো তার থেকে বেশি I mean Australia. So let's discuss first innings. Australia bowling first. Pathum Nissankar, Kusala Pereira, the old age of Kusala Pereira. Kusala Pereira, concussed Kusala Pereira seems to be batting better than a normal David Warner. Uh, so yeah, Australia seemed like they had no answers for the Sri Lankan opening pair. What was going on there? না, শ্রীলঙ্কান ওপেনিং পেয়ার প্রথম নিশাঙ্কা 2021 থেকে ওডিআইতে হিজ বিন ফেয়ারলি কনসিস্টেন্ট। তার স্ট্রাইক রেট নিয়ে কিছু ইস্যু থাকলেও হিজ বিন ফেয়ারলি কনসিস্টেন্ট, এন্ড এই কন্ডিশনে লখনউতে শুরুতে হি লুক ভেরি ওয়েল সেটেল ইন দ্য ক্রিজ। কুশাল পারেরা, অ্যাজ ইউ সেড, ওজি ডেজ ফিরত আনছিল একটু। So that was good to see. Overall, Sri Lanka looked completely in the driver's seat. I don't know what happened there, but they looked completely in the driver's seat. They looked really good. Airport, the pitch slowly started to turn. Even the pacers started to come more into play. Yeah. And Wes, of course, credit to Pat Cummins, credit to Adam Zampa for making that comeback. It's Yeah, good. Jay. Zampa did mention he's had a back spasm for a couple of days now. So he's been carrying that. So for him to come back and get 4 wickets, obviously he didn't finish his spell. But I think to come back and take 4 wickets says a lot about his determination, especially আমরা already discussed করছি যে he's the sole specialist spinner in that squad, and then they have Glenn Maxwell. Travis Head is coming back. We're hearing he's ready to go. He's taking the first flight out on Thursday to India. So I think Australia has a game on Friday, so he probably won't play that. But then the one after, do you see Travis Head coming right back into that lineup? And if so, who is he replacing? At this point, it seems as if it could be David Warner, because 20th October could be a trial run, final trial run, to see if David Warner or okay, what if there's a chance he replaces Steve Smith? Do you write that off? I don't think that's happening. Steve Smith's vice captain. Steve Smith is Steve Smith. What's concerning is Steve Smith's missing a lot of balls on leg stump.
Steve Smith never used to really miss the ball on his pads. আজকে দিলশান মাধুশাঙ্কা কিন্তু ওকে এলবিডব্লিউ করছে on a you could say fairly regular delivery যেটাকে ও হচ্ছে ফ্লিক করে ফোর করে দিতে পারতো. But I think on the basis যে he's vice captain, I know we know England's dropped their vice captain, but on the basis যে he's vice captain, Steve Smith probably stays. I think what you said at first, that David Warner seems to be the one that's most at risk. Um, ex-Australian cricketers are probably crying right now. They were probably yelling at the top of their lungs when they saw David Warner helping the groundsman at where were they playing? They were playing at Lucknow, right? Lucknow. So David Warner was helping the groundsman to bring the covers on in Lucknow, and you know these Australian ex-cricketers always talk about, oh, we're too weak now, we're too nice. What are these nice guys? So nice guy Mitchell Stark. Thoughts on not man-catting Kusal Pereira 3 times? You could say one of them was technically a run out, could have been if he really wanted to do it. পেসার্স লাইক আমরা এটা আগেও দেখেছি যে পেসারদের জন্য ইটস আ লিটল ডিফিকাল্ট টু Yeah, ম্যান ক্যান on occasions, but তারপরেও he stopped in his run up, he took the chance, he warned Kusal Pereira as many times as he could. আমরা ওয়ার্নিং নিয়ে অনেক, মানে আমরা না, বাট ওয়ার্নিং নিয়ে অনেকে অনেক এমফাসাইজ করে যে ম্যান ক্যাট না করে ওয়ার্ন করা উচিত, তাকে একবার করা উচিত, দুইবার করা উচিত, 3বার ওয়ার্ন করছে বেসিক্যালি স্টার্ক ওকে। yeah, সো ওইটার পর he kind of stopped dragging himself out of the crease এরপর থেকে, so that was a good thing. And on the other hand, হ্যাঁ যেটা তুমি বললা, Stark could have just man catted him anyway, but at this point I think Stark, being the experienced cricketer he is, knows one thing, যে এখন যদি ও এখানে ম্যান ক্যাট করে, লেটস সে ম্যান ক্যাটের পর কোল্যাপসটা হতো rather than the collapse happening as it did, আজেরা একটা ড্রামা আসতো, yeah. অনেক আজেরা সাইড টক্স হতো যে না এই Uh, ম্যান ক্যাট রেসপন্সিবল, শুড বি রিমুভ ম্যান ক্যাট, hmm, স্পিরিট অফ দ্য গেম, হ্যান তেন, আমরা hmm, যত আজেরা কথাবার্তা hmm, চলে hmm, আসতো। hmm. স্টার্ক ইজ এক্সপিরিয়েন্সড ইনাফ টু নো যে এইসব সাইড টক মানে একদম শাট ডাউন করার বেস্ট উপায় হচ্ছে এট দিস পয়েন্ট জাস্ট নট টু ম্যান ক্যাট Yeah, ওয়ার্ল্ড কাপের মতো স্টেজে, জাস্ট বিকজ পিপল আর অলওয়েজ ব্ল্যাবারিং ননসেন্স। আই নো টিপিক্যালি অস্ট্রেলিয়ান্স ডোন্ট কেয়ার, yeah, but at yeah, this point they kind of have to, because yeah, they realize যে they're not immune to it, especially আমরা যাই বলি না কেন, the sandpaper gate has sort of changed the trajectory of Australian cricket, has sort of yeah, changed the mindset of yeah, Australian cricket even yeah, slightly. yeah, yeah. Nah, I mean, Australia's always, I think, not to veer too much off course, but I think till that point of that sandpaper gate, I think অনেক প্লেয়াররাই বলছে যে, where Australian cricket was heading and the way they were behaving on the field, off the field, was pretty dangerous for the sport and for themselves as well. Although a lot of ex-cricketers don't think that. They think that Australia is too nice now. Pat Cummins is too woke and all that stuff. But uh, is Kusal Pereira out of the tournament? Are we seeing another replacement come in? Is he, if his concussion is, if মানে Shanaka's injury, they said it was 2.5 weeks, 3 weeks that he wasn't going to be available. So they took him out, brought in Karunaratne. If Kusal Pereira is missed to miss 2 to 3 games, maybe on the odd case that it does happen because he didn't feel the whole time, do you see him getting replaced too? I don't think so, because they don't really have openers waiting in the wing Yeah. as And far that as would mean they informed would players need are to, concerned. yeah, they would need to promote Sadira Samarawickrama, and that's just completely making the middle order really weak, right? So এখন মানে ওদের অপশন হয়তো হবে, ওরা চাবে এক্সপিরিয়েন্সড কাউকে এনে কুশল Demuth, পারেরকে রিপ্লেস করা। দিমুত Demuth, কারণে তো স্কোয়াডে আছেই থিঙ্ক, yeah, yeah. তাহলে বেসিক্যালি ওদের তখন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে হয়তো বাইরে থেকে নিয়ে আসা লাগতে পারে, যেটা মানে খুব বিজার সিচুয়েশন হবে তখন যদি Bizarre. এই কাজটা করা লাগে। Someone call up Lahiru Thirumanna. Where is he at? অস্ট্রেলিয়াতে ঘোরাঘুরি করতেছিল আই থিঙ্ক, লাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ সো আহ ইয়া, ওয়ার্ল্ড কাপ রেকর্ড ভালো, সো বলাও যায় না।
Can happen. Can happen. Um, in terms of what do you what do you think was the main catalyst behind this collapse? Mane 157 for 1 to 209 all out. Before we move on to Australia's batting, what is the main catalyst for this collapse? এটা আমি এটা বলতে চাচ্ছি না উইথ ফুল গ্যারেন্টি ওর মানে একদম কমপ্লিটলি শিওর হয়ে বলতে চাচ্ছি না, ইন আ সেন্স দ্যাট ইটস মোর অফ আ মেন্টাল থিং, বাট দ্য ওয়ে আই সি ইট, যখন তুমি 340 প্লাস করো এন্ড দেন ইট গেটস চেজ ডাউন, ব্যাক অফ ইউর মাইন্ড ইনএভিটেবলি ইউর থিঙ্কিং যে না আমি এনে যখন একটা ভালো স্টার্ট পেয়ে গেছি, আই হ্যাভ টু পুশ ফর দ্যাট 350 প্লাস 360 370 স্কোর। আই Yep. হ্যাভ টু পুট দিস অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটিং লাইন আপ আন্ডার প্রেশার। ইন Yeah. ডুইং সো ইউ পুট ইউর সেলফ আন্ডার প্রেশার। ওয়ান্স দ্য পিচ স্টার্টেড টু গ্রিপ স্লাইটলি, ইট started to turn just slightly. লাখনৌর যে টিপিক্যাল নেচার, যেটা নিয়ে আমরা আগেও কথা বলেছি, ওই নেচার কিন্তু আমরা ইভেন আজকের ম্যাচেও দেখি নাই। ইট Yeah. জাস্ট স্টার্টেড টু শো সাইন্স অফ দ্যাট। আর Mm. ব্যাস ওইটাতেই ধরা পড়ে গেছে। Yeah. এখন এরকম স্পিন ফ্রেন্ডলি উইকেটে কিভাবে খেলতে হয় শ্রীলঙ্কানরা এটা 100% জানে, বাট দে গট ইন টু দেয়ার ওন হেডস এন্ড দে স্টার্টেড থিঙ্কিং যে না আমাদের ওই বড় টোটালটা পোস্ট করতেই হবে, আমরা যদি 300 এর নিচে যে কোনো কিছু করি আমরা ম্যাচ হারবো, উইচ ইজ নট ট্রু। আমরা দেখলাম সেকেন্ড ইনিংসে যে ইভেন 250 would have been a 250 would have fairly been a good score. fairly, yeah, yeah. And I think মানে ওরা 25 ওভারে 150 হওয়ার ক্ষেত্রে ওরা জাস্ট চিন্তা করতেছিল যে হাউ কুইকলি ক্যান উই রিচ 300, তারপরে আমরা যা অ্যাড করি ইজ লাইক বোনাস। অ্যান্ড কুসাল মেন্ডিসের ইন্টারভিউতেও যেটা শুনাইছে, মানে দে ওয়ার টার্গেটিং দ্যাট 290 to 300, অ্যান্ড বিকজ ওরা হচ্ছে 150-তে পৌঁছাই গেছিল 25 ওভারে, ওরা চিন্তা করতেছিল ও আমরা তো এখন 300 করে ফেলতে পারবো ইজিলি, আর এক্সট্রা যা আসবে ওটা তো আমাদের বোনাস, আমাদের টার্গেট মিট হয়ে যাবে। সো লাইক ইউ সেড, yeah, they just uh, got a little bit ahead of themselves and shot themselves in the foot. So Australia's batting, um, David Warner is definitely not getting runs. He's very badly out of form. Okay, Ashes এর থ্রুতে ক্যারি করা হয়েছে, ও বলছে এই summer is probably his last, this Australian summer is his last. How early or late do you make that call on if you want to keep David Warner or not through the World Cup? Think it's a good thing they got a win today because তাহলে it gives them that opportunity to test him out in the next game. Mm-hmm. এখন যে স্কেডিউল চেক করি, নেক্সট গেমটা হচ্ছে তাদের পাকিস্তানের এগেনস্ট। That's going to be an interesting matchup. Like Yeah. Shaheen Afridi right up front. Yeah. He struggled against a left-arm pacer today. And I think Hassan Ali Bipokyo, he has struggled in the past. Yeah. So it's not going to be easy. No. Having said all of that, it's a good challenge because Pakistan, but a good challenge in a sense that it's not too difficult. Pakistan are not in the best of form, especially not with the ball in hand. So এখন যখন একটা বোলিং অ্যাটাক ওভারঅল ফর্মে না থাকে, বাট ওই বোলারদের যথেষ্ট প্রুভেন স্কিল আছে, Yeah. it's always going to be an interesting matchup. And যেহেতু আমরা বললাম যে ট্রাভিস হেড ল্যান্ড করছে তার আগের দিন, he's unlikely to play the very next day, recovering from injury and whatnot. Yeah. All that said, the stage is clear for David Warner. He gets any substantial score in the next match, he gets to continue. Otherwise, that's it. End of the road for him. End of a brilliant, absolutely phenomenal Brilliant. World Cup career. আমরা এখানে Yeah. মানে ওভারঅল ওডিআই ক্যারিয়ার তো ভালোই, আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ ক্যারিয়ার উপর বেশি ফোকাস করছি, Yeah. যে একটা ফিনমিনাল ওয়ার্ল্ড কাপ Yeah. ক্যারিয়ার শেষ হয়ে Yeah. যাবে, বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। এখন তার Sometimes it comes ফিটনেস to an বলি, end তার abruptly. প্রোকলে It বলি। is. হুম হুম Yeah. হুম মিচেল মার্শ আজকে রান পাইছে, মার্নেস লাবুশাইন রান পাইছে. It was good to see an Australian wicketkeeper finally score some runs after running out Johnny Bairstow. Uh, Glenn Maxwell and obviously Stoinis gave them the finishing touch. So, are Australia winning the World Cup? What's happening? Well, think of this as the 2007 finals recap. So they have basically already won it. Yeah, yeah. So, but I And think, yeah, it's yeah, yeah. No, bolo, but bolo.
it's a good thing যেটা তুমি বললে ইংলিশ রান পাওয়াটা ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং বিকজ ক্যারির একদমই ফর্ম ছিল না এন্ড ইংলিশ মিডল অর্ডার কিরকম অ্যাডজাস্ট করবে এটা নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন্স ছিল হি হ্যাজ ডান ওয়েল সো ফার Yeah, এন্ড তোমার কি এটাও মনে হয় না যে Maxwell and Stone is just getting a hit out there at this point. That's the best possible outcome. তাদের কোনো লম্বা ইনিংস খেলা লাগেনি কিচ্ছু না. They just went out there, hit a few shots, won the game, came yeah, back. That's it. yeah, yeah. I think ওরা মানে just freeing them up in a way because ওরা যখন গেছে they needed 36 runs or something, right? And just basically freeing them up and not having any scoreboard pressure or any chase pressure or anything of that sort because at that point they were already won the game. And getting 31 and 20 respectively means that they've gotten a few runs under their belt. And now they'll go into the next match with that much confidence because Australia kintu is a team built around all-rounders. So Maxwell and Stoinis, they contribute with the ball. They have to come and contribute with the bat as well. So it's not like they're playing only one facet of the game. So means a lot. And I think English or limited overs career always opening করছে. He's never scored a run in the middle order, but for him to actually get that 50 today, and show that he can adjust. It took him a few games to adjust, but just being able to do that means they're in a better place for the rest of the World Cup. যেটা আরেকটা জিনিস I think very concerning for Sri Lanka. Now they've gone and not won a game yet. They had been in commanding positions for 2 games back to back, but they have not sealed the deal in either of those games. So that's 4 points lost. But Sri Lanka bowling, what do you have to say? Thikshana just looks super one-dimensional without Hasaranga there. It does. One thing that really annoys me. He looks like he's trying to become a pacer. He's trying to bowl like a pacer. When Dhananjaya Da Silva is getting more purchase off the track than him. So what are your thoughts on that? And Dunit His Welalage length is was better. completely off. Yeah, Length is completely off. এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম আর ওয়েলা লাগে দ্য থিং অ্যাবাউট ওয়েলা লাগে ইজ আমাদের এটা মনে রাখতে হবে ওয়েলা লাগে ইজ স্টিল ভেরি ইনএক্সপিরিয়েন্সড আমরা yeah, তাকে কলম্বোতে পাল্লা গেলে তো ভালো করতে দেখে মানে ঠিক আছে হাইপ আপও করলাম সেটা ঠিক আছে এবার আমাদের মনে রাখা লাগবে ওই পিচ গুলা কতটা কনডিউসিভ ছিল ফর স্পিন বোলিং এন্ড yeah, আমরা বাংলাদেশের এগেনস্ট যদি ওকে জাজ করতে চাই দ্যাটস নট ইভেন আ গুড মেট্রিক বিকজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি বাংলাদেশ এখন সবার এগেনস্ট স্ট্রাগল করছে উইথ উইথ দ্য ব্যাট ইন্ডিয়ার এগেনস্ট ভালো করেছে অ্যামেজিং অ্যামেজিং অ্যাচিভমেন্ট বাট পিচটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ওই পিচে দ্য ওয়ে দ্য বল ওয়াজ গ্রিপিং এন্ড টার্নিং ইট ডিডন্ট লিভ টু মাচ ফর দ্য ব্যাটার্স এনিওয়ে ওই সুবিধাটা ও ওয়ার্ল্ড কাপে পাবে না একটা মানে আইসিসি টুর্নামেন্টে ওই সুবিধাও কখনোই পাবে না এন্ড হাসারাঙ্গা এন্ড অফ দ্য ডে হাসারাঙ্গা ওয়াজ লিডিং দ্য স্পিন অ্যাটাক এন্ড একটা মানে এশিয়ান কন্ডিশনে ওয়ার্ল্ড কাপ হওয়াতে যখন একটা টিম তাদের লিড স্পিনারকে হারায় ফেলে জাস্ট বিফোর দ্য টুর্নামেন্ট এন্ড দে ডোন্ট yeah. ইভেন হ্যাভ টাইম টু রিয়েলি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট বিকজ তারা লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত এটা জানতো না যে হাসারাঙ্গা ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য রিকভার করবে কিনা হি করবে ওয়াজ না। সাপোজ টু রিকভার ফর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ জাস্ট এশিয়া কাপ Yeah, মিস করে ওয়ার্ল্ড কাপে আসার কথা ছিল ডিডন্ট হ্যাপেন আনফরচুনেটলি সো ইয়া এখন অনেক রকমের প্রশ্ন জাগে যে আমরা কত কিছু চেষ্টা করলাম হাসারাঙ্গাকে টেস্ট থেকে সরায় রাখলো ওরা টেস্ট থেকে সরায় ওকে মানে প্রপার হোয়াইট বল প্লেয়ার বানানোর চেষ্টা করলো হি রিটায়ার্ড ফ্রম রেড বল ক্রিকেট এন্ড দেন দিস হ্যাপেন্স ওয়ার্ল্ড কাপের আগে এবাদতকে আমরা টি-20 থেকে শিল্ড করলাম ওকে আমরা 2 মাসের একটা ব্রেকের মধ্যে রাখলাম ওই হুম, ব্রেকের সময় হি গেটস he ইনজুর্ড gets injured. And এটা আমরা কিন্তু বলছি যে এইভাবে বাবল র্যাপ করা যায় না bubble wrap does not work. If it's meant to be, it's meant to be. But more than that, if it's gonna happen, it's gonna happen while you're playing. It can happen while you're at home. Maxwell and Bairstow know that better than anyone. It's happened to them in the golf course. A golf course they've probably been on more than 500 times in their life. সো দিস থিংস ক্যান হ্যাপেন। তুমি বাসায় কাউকে বসায় রাখলে ভাই বাসায় বসে থাকতে থাকতে ওর আরো ইনজুর্ড হয়ে যাবে বিকজ হঠাৎ করে উঠে হয় একটু কিছু নড়াচড়া করতে যাবে and the body is not used to it for 2-3 weeks now. But more than that, yeah, it's very sad to see because Sri Lanka's really look like
they could have made a difference in 2 games now, back to back. Lahiru Kumara just, always just goes for runs. Um, he goes for more runs than he's probably ever scored in his career. Um, yeah, it's just they just seem like a very batting heavy team, right? That is heavily dependent on that top four batters, and if they don't get any runs, it's very difficult for them. But um, I guess to finish off, the only thing that we have to, I guess, discuss as a whole is Australia's bowling, going further into the World Cup. এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, the pitches are starting to crumble a little. It's starting to respond to a bit more slower bowling and turning. So how do you perceive Australia's bowling going further into the tournament? Don't want to judge them based on this one performance. Aro match back. Yes, I think they still have a few matches in Chennai and Lucknow, the two Yeah, spin-friendly conditions. So good opportunity for Zampa to prove himself. I mean, just একবার schedule দেখছি Australia. So next match Bangalore. That's gonna be that's interesting gonna be because আমরা small Zampa boundaries. topic যেহেতু আছি, Yeah, short boundaries, but he knows how to bowl in Bangalore. He has yes, played the IPL there, so yes, ওই অ্যাডভান্টেজটাও পাবে. yeah. So it's gonna be interesting. তাদের next couple of matches, like next matchটাই সব থেকে বড় challenge. They defeat Pakistan. Next match against Netherlands, they get 3 back-to-back wins. Now you get three back to now you have a momentum going. Yeah, it makes a lot of difference, right? And in these tournaments, you get 4 or 5 wins off the back, you're pretty much locked in for that top four, right? So And everyone remembers suddenly, oh no, this is this is Australia. Australia. Yeah, yeah, yeah. Everyone's worried because again, আমরা 99 এর কথা আগেও বলেছিলাম, 99 এর সাথে সিমিলারিটিস গুলো তখন আরো বেশি চলে আসবে প্রমিনেন্টলি। Yeah. 99 এ ইনফ্যাক্ট তারা বাংলাদেশকে হারায় তাদের মেইন কামব্যাকটা হোস্ট করেছিল, It and that should was the then বাংলাদেশ, at যেটা that এখন time. Yeah, বেসিক্যালি। yeah, yeah. So And it's gonna be interesting. what are thoughts on Sri Lanka going forward? Besides all the sus behaviors going on. Right. It doesn't look good, to be honest. Yeah, Doesn't look good. I would be worried as a any Sri Lankan fan would be worried. That's all I would say. Like আমি ওই ক্যাম্পে থাকলে I would definitely be worried. At the same time, খারাপও লাগে because they've scored like, দুইটা ম্যাচে they scored 300 plus runs. It mm, wasn't enough. yeah, ওইটাকে দুইভাবে নিতে পারতো তারা। ওইটাকে তারা পজিটিভলি নিতে পারতো যে না, আওয়ার ব্যাটিং ইজ ফাইন, আমাদের yeah, বোলিংটা ফাইন টিউনিং করতে হবে, আওয়ার ব্যাটিং ইজ স্টিল ফাইন, আমরা ওই সেম অ্যাপ্রোচ মেনটেন করে যাব। অর ইভেন ওইটার একটা টোন ডাউন ভার্সন, আমরা ওই 340 টোন ডাউন ভার্সন মেনটেন করলেও লখনউতে ইট উড হ্যাভ বিন গুড এনাফ। তারা ওই লাইনে চিন্তাই করে নাই yeah, আনফরচুনেটলি, এন্ড দ্যাটস হোয়াট লেড টু দেয়ার ডাউনফল। তারা সিচুয়েশন অ্যাসেস করে খেলতে পারে নাই আনফরচুনেটলি। yeah, Almost felt like they got overwhelmed by the good start they got, yeah, which yeah. is very And they un-Sri felt Lanka that they like, I needed want to to say. play at that pace to keep that up. Whereas you could have probably just toned it down, build that partnership, soak in that pressure a little bit. But they just kept trying to go at that same pace, and it uh, basically caused their own downfall. Thank you, One Rakimol. good news for Sri Yeah. Lanka, the next match they play is against Netherlands. So it's either going to be their comeback or it's going to be Netherlands' It's first gonna World be Cup win. no, yes, yes. 2011 এ তারা কোনো win পায় নাই, 2019, sorry, 2023 তে Well, it's going to be their first well, win. Netherlands are known to make some upsets. Last year at the T20 World Cup, they're facing those same guys in South Africa today. They gave Bangladesh some hope on that day last year, and then Bangladesh couldn't do anything with that, obviously. And Pakistan took the ticket to the final, And final, basically. yeah, basically, it was just. But yeah, thank you, Rakimo, for joining again. We'll be back tomorrow with South Africa versus Netherlands, hoping for an upset again. Let's see. Throw the World Cup a little wider open. Doesn't hurt to have South Africa lose a game here. So stay tuned to Bagharhadda and keep following us.